নিয়ে চলে আসছি। তোমরা থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পারছো আমি কি ভিডিও নিয়ে আসছি। তো আমি দেখছি সবাই এই চ্যালেঞ্জিংটা নিয়ে আসছে, সো আমিও তোমাদের কাছে চলে এলাম এই ভিডিওটা নিয়ে। সো আমিও এই ম্যাচিস বক্সের কাঠি দিয়ে চেষ্টা করছি কটা মানে হ্যাচ্ছ করতে পারি। এমনিতেই আমার ঠান্ডা লাগার সিজন, মানে ঠান্ডা এমনিতেই ভীষণ লাগে, সো সবসময় হাঁচিটা আমার লেগেই থাকে। তো তোমরা দেখতে থাকো কটা হাঁচি আমার পরে। ওকে, সো স্টার্ট। এ দেখো এই দেশলাই কাঠিটা নিয়েছি। ওকে, তো স্টার্ট করছি আমি। দেখতে থাকো লাস্ট অবধি। ওকে, আর বেশি বকবক করবো না। একটা দুটো একটা হলো না, হতে হতে রয়ে গেল। চারটে। কটা তোমরা বলো, ঠিক আছে? ছটা হয়ে গেছে। ভুলে গেছি কটা পড়েছে। তোমরা একটু মনে করিয়ে দিও, হ্যাঁ? আমাকে একটু জানিয়ে কমেন্টে আমার কটা হাঁচি পড়লো। ওকে, গরম লাগছে। কটা হলো জানি না, বাট আরো ট্রাই করছি দুটো, ঠিক আছে?
কি যে বলে হাঁচি পড়ে না, আমার তো একটু খুটলেই হাঁচি চলে আসছে। নাক দিয়েও জল করছে, চোখ দিয়েও জল করছে। আর পারবো না। চোখের জল ওপরে উঠে যাচ্ছে। একটা খোটাচ্ছি, 3টে করে হাঁচি পড়ছে, ভাবো। ওকে, তো আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে, দেখো আমার চোখ দিয়ে পুরো জলে ভর্তি হয়ে গেছে। তো প্লিজ ভিডিওটা আমার কেমন লাগলো তোমরা জানিও। আর ওকে, টাটা। আর হ্যাঁ, কটা হাঁচি পড়লো প্লিজ আমাকে তোমরা কমেন্টে জানিও, আমি কিন্তু ভুলে গেছি, আমার খেয়াল নেই, ঠিক আছে? ওকে, সো টাটা।